Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hai teman-teman, hai pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Oke. Berjumpa lagi di channel TV Pendidikan, channel kesayangan kita semua. Yes. Masih ingat saya kan? Pasti ingat dong. Yang gak kenal, nama saya NURUL AULIA AGUSTIN, biasa dipanggil NURUL. Dan saya sekarang membawa teman saya namanya KHOIRUN. Saya dipanggil ANIS. Baik teman-teman, kita sekarang kan praktek menggambar. Gambar apa NURUL? Gambar Yuuki Asuna dari anime Sword Art Online. Itu salah satu anime favorit saya loh. Nah teman-teman, karakter yang aku gambar sekarang ini yang namanya Yuuki Asuna itu berasal dari anime Sword Art Online. Genrenya itu adventure, fantasi, game, dan juga action. Kalau kalian penasaran, kalian nonton sendiri aja di Meonim Home. Di situ banyak anime. Nanti kalian bisa cari di situ ya kalau penasaran. Makasih. Yuk kawan-kawan, sekarang kita praktek yuk. Tunggu dulu. Kenapa? Banyak yang belum subscribe nih. Oh ya, lupa. Aku kasih tahu ya caranya subscribe. Gimana? Di bawah video ini ada tombol merah bertuliskan subscribe, itu kalian klik. Di sebelah kanan kata-kata subscribe itu ada lonceng notifikasi, itu kalian klik juga ya. Oke teman-teman, aku hitung ya kalian subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih sudah subscribe. Jadi teman-teman, kita langsung aja praktek menggambar Yuuki Asuna. Check it out. I got it, I want it, I got it, I want it, I got it, I want it, I got it. You like my hair, G things, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits, and all the drive that I have, well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing, and everything that I dread, well, I built a resistance with you. Catch me when I fall, and I'll keep you on the ground. You're gone, I wish you'd stay. I could look at you for days. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. Fast lane, I understand that you've been broken too many times, but I'll be waiting to mend your wounds from all you've taken. But if we listen to each other and make our mistakes, then I can show you who I am, because I'm not the same. I'm better with you. I'm better with you.
花火を見られるかなって、笑う顔に何ができるだろうか。傷つくこと喜ぶことを繰り返す波とちょうど焦燥最終列車の音、何度でも言葉にして君を呼ぶような見間を選び、もう一度もう二度と悲しまずに済むように。はっと息を飲めば気づいそうな光がきっとまだ胸に住んでいた。手を伸ばせば触れたあったかい未来は密かに二人を見ていた。パッと花火が夜に咲いた、夜に咲いた、夜に咲いた、夜に咲いて静かに消えた、静かに消えた。離さないで、離れないで、もう少しだけ、もう少しだけ、もう少しだけこのままで。あの日見渡した渚を今も思い出すんだ。砂の上に刻んだ言葉、君の後ろ姿。パッと光って咲いた花火を見てた。きっとまだ終わらない夏が曖昧な心を溶か
Yeah, I just wanna put the queen of these pawns and carry out the story. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Breakfast at Yeay! Nah itu tadi teman-teman praktek menggambarnya Yuuki Asuna. Akan mudah kok, soalnya itu sesuai moodku. Nah teman-teman, gambarannya cantik dan imut kan? Pasti dong. Nah teman-teman, jangan lupa dicoba di rumah ya, gampang kok. Bagi teman-teman yang udah request, tunggu dulu ya, nanti aku gambarin. Yang selanjutnya saya akan menggambar kiri gaya Kazuto, bisa disebut Kirito. Tunggu ya. Baik teman-teman, kita akhiri ya video menggambarku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman. Satu like dari kalian sangat berharga bagi kita. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like,